قٲتِلس اِنصاف منٛگہو کیٛاہ منٛگو کتھ سا پٮ۪ٹھ گردن جُکاوو دوستو شہباز گُل تہِ تھوِنا ہے ہُک نقاب رویس بلبل اگر مناون یوم وصال چون. السلام علیکم میرے پیارے کشمیری بہنوں اور بھائیوں. My name is Afshin Chak. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Fawad and you're now listening to PAEZ KATH. Muhammad Fawad and I both belong to the organization Kashmir Civitas, where our objective is to expose the misinformation India has spread about Indian-occupied Kashmir and to share stories of Kashmiris world. مشکور افشین اور محمد وان کرف قرآن شریف تلاوت شروع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. السلام علیکم. میرا نام سید محمد علی ہے. میں مظفر آباد آزاد کشمیر کا رہائشی ہوں. میں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم آپ کی آزادی کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ایک دن آپ بھی ہماری طرح کھلی فضا میں سانس لے سکیں گے. شکریہ. Assalamu alaikum to all my Kashmiri brothers and sisters. My name is Amna and I want you all to know that you are in my prayers every minute of the day. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you all and inshallah azadi will one day be ours. السلام علیکم میرے پیارے کشمیری بہن بھائیوں. میرا نام مہران خان ہے اور میرا تعلق بنجوسا راولا کوٹ آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں میرال گلا سے ہے. 5 اگست 2019 کے بعد میری ملاقات مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے کشمیریوں کے ساتھ ہوئی. بہت سارے میرے بہت اچھے دوست بھی بن گئے اور ان کی کہانیاں سن کے بہت سی تکلیف اور دکھ بھی پہنچا. لیکن ایک چیز انڈیا نے ضرور اپنے لیے غلط اور ہمارے لیے صحیح کر دی کہ میرے جیسے سوتے ہوئے آزاد کشمیریوں کو جگا دیا. ابھی تو ہماری طرف سے ایک قسم کی لڑائی شروع ہوئی ہے اور ہم ہر قدم پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ہم انڈیا سے آزادی چھین کر بھی لیں گے جیسا 1947 میں ہمارے بڑوں نے چھین کر لی. میری طرف سے آپ سب کو بہت سارا پیار اور دعا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے. آمین. اللہ حافظ. Assalamu alaikum to the people of Kashmir. My name is Amin and I'm originally from Azad Kashmir. I just want you all to know that your fight is our fight and we won't rest until our brothers and sisters in Kashmir are free from Indian occupation. Keep steadfast and keep faith in Allah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. My name is Sherwan Sheikh and I am a resident of Azad Jammu and Kashmir. I salute the courage, bravery, passions, perseverance and sacrifices of the elders, mothers, sisters and brothers of motherland illegally Indian occupied Jammu and Kashmir. And I want to convey you the message that in this hour of need you are not alone, but half of you Azad Kashmir and the 23 crore people of Pakistan stand by your side. Your pain is our pain, your difficulty is our difficulty. Be patient, show perseverance, stay determined. May Allah give you azadi soon in reward of your patience, perseverance and sacrifice. Hello everyone, my name is Shiraz Ahmed from Azad Jammu and Kashmir. I have just one message for the people of IUK that we all know the struggle and hardship you guys are going through every other day. We know that what this Indian fascist regime are capable of, but you are not alone. We are with you in this struggle. That day is near when we will kick India out of IUK and get you freedom that we all desire. Assalamu alaikum. This is Irfan Khwaja, Wadi Neelam Azad Kashmir Rosen Hall, Azad Wadi Neelam دریا اپور کپواڑہ مقبوضہ کشمیر. وادی نیلم مز ہر دہ انڈین فورسز ہن کراس LOC فائرنگ گژھان روزان تو لیکن اس انڈین فورسز انڈیا اس ظلم تشدد سن بین بائن پہ مقبوضہ کشمیر مز کران اس بالکل دکھ مز بین بائن ست بالکل ست انشاءاللہ اس دعا کران کہ ایک دہ گژھِ یہ قربانی گژھِ نہٕ رائے گان کینٛہہ ایک دہ سمکھو اس کشمیر گژھِ آزاد اور اس کٲشُر بولن وٲلۍ تہٕ زیادہ ہمدردی پن کٲشُر بین بائن ست انشاءاللہ ایک نہ ایک دہ سٲنۍ خواہش ایک نہ ایک دہ ملو اور ضرور سمکھو اس انشاءاللہ. Assalamu alaikum. My name is Miriam. I was born and raised in France. My family is from Azad Kashmir. I just want the people of Indian occupied Kashmir to know that
you have our full support and that we are always with you. I know right now many of you are worried with all that is currently happening, but Allah is the best planner and Azadi will one day be ours. La résistance et l'obéissance, voilà les deux vertus du citoyen. Par l'obéissance, il assure l'ordre. Par la résistance, il assure la liberté. Rappelez-vous du Nelson Mandela? Oui, il faut être comme lui. On va se battre. On va y arriver. On va y arriver. Je vous rassure, on va y arriver. Ce combat n'est pas facile. Mais on va se battre. On va y arriver. C'est à nous. Vous inquiétez pas. Vous n'êtes pas seuls. Nous sommes là. On est là. Nous sommes là pour vous. हक वहाँ से शुरू हुआ था जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ के पत्थर खाए और हिम्मत नहीं हारी। हक वहाँ पर था जब हुसैन इब्न अली ने सर नेज़र पर चढ़ा के भी कुरान पढ़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जब वो हिम्मत नहीं हार सकते तो हम कैसे हार सकते हैं? हम आपको नहीं भूले, हम आपको नहीं भूल सकते। हमने आपको तन्हा नहीं छोड़ा, हम नहीं छोड़ सकते। आप अल्लाह पर यकीन रखें। हमने उस लाइन पर ही चलना है जिस पर हमारे शहोदा चले। आप अकेले नहीं हैं। हम आपकी तकलीफ़ हमें पता है। हम कुछ भी हमसे छुपा हुआ नहीं है। आप लोग तन्हा नहीं हैं। ये मेरा मैसेज है आपके लिए कि आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने उनको हराना है, आपने खुद नहीं हारना। और कश्मीर हमारा है, कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का है। इंशाअल्लाह आज़ादी हम देखेंगे, हम सब देखेंगे। जो हमें बोलते हैं कि आज़ादी आपको नहीं मिलेगी, उनको देनी पड़ेगी। वो देंगे आज़ादी। आज़ादी ली नहीं जाती, छीनी जाती है। Assalamu alaikum. My name is Asad Khan and I belong to Rawalakot Azad Kashmir. My message for my Kashmiri brethren is that the hearts of people of AJK, including whole of Pakistan, beat for you people. You are always part of our prayers and we consider you as part of our own body. Every nation has to go through ups and downs and it bleeds our heart to see you go through this difficult time. But inshallah, this dark night of brutal Indian occupation will soon be over. Just remember, whoever is near to the God Almighty, he has to bear greater difficulties. Lastly, keep your spirits high. May Allah grant you greater strength. Ameen and wassalam. I place myself under the cares of Allah from the attacks of accursed Satan. In the name of Allah, entirely gracious, entirely merciful. I am Madina Khan from Azad Kashmir, student of politics and international relations. Dear Kashmiris, the struggle to fight the Indian occupation has entered the 73rd year. Till now, many ups and downs have come across in the journey. In between is this, though, on one hand, Kashmiris have sacrificed a lot. On the other hand, the murky occupation, by all its treacherous means, weakened the roads from time to time by oppression, exploitation, etc. Though from last couple of years the Indian occupation has broken all records of suppression, never ever in history such chokes the pace has been faced. This has, no doubt, left Kashmiris hopeless and discouraged, but has never ever made Kashmiris so much alienated from the Indian state. The entire collaborative class has been left with no arms and limbs to sustain the Indian occupation here. The geopolitical scenario has an upper hand in shaping the future of local politics, especially of conflicted and disputed regions. The geopolitical equations have changed to such an extent that an emerging superpower of the world is engaging India at multiple on their eastern side from Ladakh to Arunachal Pradesh. Never ever has such development taken place. This seems favorable for Kashmir. The new emerging bloc of Turkey, Iran, Pakistan, China and Russia is on cards. The same Russia who was once the only ally of India in UNSC used its veto in favor of India. Though India had its strong position in region which no one can deny. The other reality is things are fast changing against India at multiple fronts. The weakening of enemy is the strengthening of rival. The message is loud and clear for Kashmiris to not be hopeless but continue to resist. Above all, the superpower is Allah Almighty. Namrud was, Ibrahim is. Pharaoh was, Musa is. Abu Jahl was, Muhammad is. Yazid was, Hussein is. Soviet Union was, Afghanistan is. And only an ignorant does not take the lesson from history. Assalamu alaikum and hello everyone. I'm Afshin Chak here with my co-host Muhammad Fawad. You are listening to the second episode of Moj Kashmir, brought to you by the organization Kashmir Civitas. You just listened to messages from around the world from some of our listeners who are from Azad Kashmir.
Today is a very special episode, as we are going to be discussing Pakistan's side of Kashmir, and we're going to counter some myths about the region that have been advertised falsely by the Indian state. Now let's start with what should we refer to Pakistan's side of Kashmir as? Should it be called POK, Pakistan Occupied Kashmir, PAK, Pakistan Administered Kashmir, or AJK, Azad Jammu and Kashmir? And does terminology matter in this case? Terminology matters a lot. The people of Azad Kashmir have their own unique history, and they freed themselves from Indian occupation and put up quite the fight to join with us. Yeah, like in my family, we shifted over from IOK to Pakistan and Azad Kashmir. We had members in my family fight to get away from the Indian state. My dad was born in Jammu and he was raised in Azad Kashmir. My dad says his childhood growing up in Azad Kashmir was a happy childhood with no violence, no fear of traveling outside, and they reserved special seats for Kashmiri students studying in Pakistan, and they had no concept of curfews. So all these special privileges, they still apply today. So other Pakistanis, they aren't allowed to buy land or settle in Azad Kashmir, but people from Azad Kashmir can actually move in and out of Pakistan freely, and they can purchase land outside. Azad Kashmiris also receive a government budget to meet their needs, and Kashmiris are treated well by other Pakistanis, unlike the reports I've heard from some Kashmiris about how they're treated when they're studying or working in India. I visited Azad Kashmir once, many years ago, and my dad and brothers have actually gone a lot more than me. My brother Farhan just recently went last year, so he's very familiar with the people and the atmosphere there. Even when I visited Muzaffarabad, where my dad's family home is and his sister and family are still there, I have no recollections of any bad memories of this place. As a young girl at that time, traveling in this region, I was often with my mom, aunt, and my female cousins, and not once do I even remember any misbehavior by any males there, and I don't even recall seeing any Pakistan army people anywhere. I believe they mainly situate themselves with a line of control just to defend the area from Indian aggression. My brother Armand told me that it's so fascinating hearing the family backgrounds of the Azad Kashmiris and how they fought for their liberation. And him and my brother Farhan have probably met like 1,000+ people from the region by now, just because of how often they go. They've told me that majority of the people in Azad Kashmir are extremely patriotic when it comes to Pakistan. Azad Kashmir also has its own president and prime minister, and they basically have their own way of doing things. My older brothers love Azad Kashmir so much, and I haven't been to Pakistan in over a decade now, but when I hear all these long stories, I definitely plan on visiting soon, inshallah, when this pandemic settles down. Now, Fuad, why does India like using this term of POK? Why push this false narrative and lie about a place that Indians know nothing about? Oh, they use this term to vilify Pakistan and also to distract people away from the human rights abuses they are committing in Indian occupied Kashmir. It's their way of saying, look, if you think you are occupied and you are not, and the other side is doing worse, and they try to brainwash Kashmiris into thinking that if we join Pakistan, we wouldn't be better off. Fuad, can you give a bit of a background as to why this region should be called Azad Kashmir? And I mean, even most of the people there themselves refer to it as such. Well, there is quite a history to it, and there has been a lot of research to it. So in 1947, people from Azad Kashmir, those included Punchis, well, we know that the Rajouri and Punch areas were taken back by India way after 1947, so it remained for a long period, it remained as part of Azad Kashmir. So in 1947, about 60,000 Punchis and other people from the Azad Kashmir community, they put on a fight against the Indian forces and tried to liberate Azad Kashmir. And out of them, most were the ex-servicemen of the British Indian Army. So they put on a good fight against Indian aggression, and they liberated that part of Azad Kashmir. So Indians often say that tribalists, the Pashtuns came in to fight, but actually this happened in response to Jammu massacres, which is something my family went through. So I also want to point out that there is a small number of people from Azad Kashmir that are referred to as Bahari nationalists that are anti-Pakistan. They do not represent the majority sentiment, but they seem to shout the loudest on social media. Some of them are also in the UK, and there's rumors they get paid by the Indian state to bash Pakistan.
They also seem to glorify the rule by the Hindu Dogras, and this was the time when Muslims of Kashmir were extremely oppressed. So these Pahari nationalists are strongly bashed by most Kashmiris, and they're discredited due to their false equivocation of IOK and Azad Kashmir. One thing you'll notice about them on social media is they'll never ever discuss the atrocities against Kashmiris by the Indian state. This tells you exactly what their ideology is, and I personally feel they're worse than Hizbut extremists. So for our non-Kashmiri listeners, Kashmir is basically a place with many different ethnic groups. The ethnic Kashmiris are called kosher people, and then there are Dards, Gujars, Paharis, Pashtuns, and so on. In Azad Kashmir, most of the people are of mixed backgrounds, and it's always been like that. A majority of kosher people that migrated from Indian-occupied Kashmir actually settled in Punjab, Pakistan, with many even leaving before partition. So some Indian extremists, they like to lie and claim that Punjabis were shifted into Pakistan side of Kashmir. But this region has always had a mixed history, and overall all of Kashmir is not just Kashmiri speaking and not just kosher people. We have different ethnicities and languages in these regions. Yeah, definitely. So I'd like to correct the way you pronounce the Dards. It's not Dards, it's Dards. So it's an ethnic group in, yeah, like Sorry, that. I'm saying it So, in the English. well, it's not a problem. It's not a problem. Yeah, the party nationalist complaints about Pakistan aren't even valid complaints and are nowhere near comparable to things we have seen or been through in the Indian occupied Kashmir. So I thought, what better way to compare and contrast IOK and Azad Kashmir than interview someone who has been in both regions. Assalamu alaikum, Irtiza. Thank you so much for being with us here today. I was really delighted when we had spoken for the first time and you told me all about your history. I've always been most interested in hearing the stories of people who had backgrounds in IOK but then shifted over to Pakistan or Azad Kashmir, because my own background is like that. So Irtiza, tell us a little bit about your family history and what led to your family leaving the region. Okay, my name is Irtiza Muhammad. I was born in Muzaffarabad, Azad Jammu and Kashmir. My parents are basically from Indian occupied Kashmir. My mother and father, they both were government officers. Soon after the uprising against Indian occupation in 1990, my father decided to be part of it. While he was being part of it, he was having a lot of troubles there, and as well as life threats there. And as human rights violations were on peak in those days, and the Indian occupation forces were like killing people associated with the freedom movement. So he finally decided to flee out of Indian occupied Kashmir and moved to Azad Jammu and Kashmir. And I guess 2 years later, he managed to bring the rest of my family to Azad Jammu and Kashmir. Since then, we are based here and we are settled here in Azad Jammu and Kashmir. Thank you, Irtiza. I have a question for you. What does your family say about that? Like, how was it like? Was it a difficult decision to pack up and leave? Yes, definitely. It was a quite difficult decision. There was havoc in Kashmir in the early 90s. As my father and mother say, people were being brutally killed. Women were being raped. There were mass detentions. Indian forces had immunity to do any kind of heinous acts against Kashmiri people. There was a sense of fear which engulfed the whole population. But at the same time, the people were quite actively participating in the freedom struggle too. It was a difficult decision for my family to leave their ancestral place and family behind. They were quite emotional about it, and they are still quite emotional about it. Migrating to the other side of the LOC came up with a lot of problems, as my family had to start from the scratch. So it was a very difficult decision to leave all of your siblings, all of your family, all of your friends on one side and coming to another different place. So Irtiza, how has life been for you being born and raised in Azad Kashmir? Have you encountered any challenges in Azad Kashmir or Pakistan? Life has been good in Azad Jammu and Kashmir. I was born and raised here. I've got friends and a lot of good people here who are quite well connected with me. People are quite loving here and supporting as well. And I must say we do enjoy here every right like other native residents. I have never encountered any challenge in Azad Kashmir or Pakistan even. I feel like home here.
And especially I would like to tell you about the people of Azad Jammu and Kashmir and Pakistan as well, who have been very kind enough to support us in our freedom struggle too. And they've always been very open and welcoming for all of us. So, I have two quick questions for you. Just because you said that you have relatives back home in Srinagar and your father decided to join the resistance struggle movement. So, are your relatives being harassed that are still in Kashmir just because of your connections with Pakistan or Azad Jammu and Kashmir? Yes, because of my father and my family. My family there has been continuously being uh, harassed by the Indian occupation forces. I've got many relatives which were being uh, which who were being detained by the Indian forces regularly. They've got a lot of problems because of us. Because somehow they come to find up links and they just torture them instead of us. That's quite inhumane because these things have uh, always been happening there. Have you ever gone back to visit Srinagar, or like what was the experience like you every time you visited, if you have? Yes, I've managed to travel back to Indian occupied Kashmir 3 times to meet my relatives and family there. When you enter the valley, you see a completely different world. It is densely militarized. In fact, the highest militarized zone in the world. I've had very bad experiences there, as you know that people don't have liberty in Indian occupied Kashmir. I still cannot forget the fear I witnessed there in Kashmir. I'll like to tell you some incidents I've encountered while living there. Uh, First of all, I remember my when I was little and visited for the first time. My grandfather used to turn off the lights at 7 p.m. in the evening, like which is a very rare thing for me. Which was a very rare thing for me. Like he would turn the lights at 7 p.m. in evening. He used to fear that Indian forces might come up for a search operation and raid our home. Similarly, like our home, every other family in the neighborhood used to do the same. That they used to turn their lights off at 7 p.m. It was quite strange for me. Uh, on my second visit, uh, I saw a thing which I shouldn't have, but there was it was Sunday morning, and I was going to play in the nearby fields with my cousins. I saw a group of policemen. Probably they were from task force, killing two young Kashmiris right in front of our home. They killed those guys just on suspicion that they had ties with the freedom fighters. So this was the condition down there in Kashmir. On another occasion, I was traveling with my uncle to Nishad Bagh, Srinagar, and a CRPF vehicle was moving right ahead of us. We stopped at a signal somewhere. I don't remember exactly which signal it was, but the CRPF guys, they just got off the vehicle and dragged my uncle and my me out of the car and started beating us. I was like terrified. What has happened? What have we done? And on our question that we asked that why are you beating us? They said that you guys are following us. Literally, there's no one to question what Indian forces do in Kashmir. Uh, you can say the unethical and illegal acts like Armed Forces Special Power Act are implemented over there in Kashmir, which give Indian forces liberty to do any kind of human right violation there, and nobody questions them. Irtaza, after you got beaten, what year did that happen? Yeah, I guess it was 2008. I've visited for the last time in 2008. Yeah. Well, 2008 was the year for the summer uprising. If you have heard about the Amarnath Shrine. And yes, the Amarnath Shrine, that was the thing that was quite hot those days. And I remember when I was coming from Jammu to Srinagar, right on Jammu Kashmir Srinagar highway, as I guess we had entered the Islamabad area of Kashmir. The driver who was driving our car just stopped, and he said, "I cannot go forward." When we asked why, he said, "There are many youths over there standing over pelting stones on the Indian Army, so we had to
divert from our path, and we had to take a separate route to go to our home. So things were pretty bad there in 2008 due to this Amarnath shrine thing. So your family hasn't, so none of you has been back since 2008? No, my mother visited for the last time in 2011, but I didn't go with her last time. And I would like to tell you another tragedy that my mother visited last time to see my grandfather, who was very ill, and right after she came back, after 10 days, he died, and she wasn't able to participate in his funeral too. So these are the things that continue to haunt us for a whole of our lives, and we cannot do anything about it. So, I often get asked about what I want for Kashmir, and I'm honest with people that I'm pro self-determination, and I'm solely focused on ridding us of Indian occupation. So often diaspora people, they'll be chanting no India, no Pakistan, but the reality is that for Valley people and people who are active on the ground, they're thinking quite different things about where they want Kashmir to go. And in the end, their voice and their aspirations are the most important, in my opinion. So, Irtaza, what do you desire for the future of Kashmir? What do you feel is in the best interest of the people of Kashmir? I think we have a common agenda on which we can and we should unite, is that you already mentioned the right to self-determination. Yeah. There's a huge following of Pakistan, no doubt. There's a huge following of Pakistan in Kashmir, and there are then people who talk about no India, no Pakistan, who are rare in number, but I do respect them. They have their own choice too. But the single point agenda on which we can gather and unite is right of self-determination for the Kashmiri people, as guaranteed by the United Nations, as promised by the Indian former Prime Minister Jawaharlal Nehru, and promised by the Indian government too. I guess the right to self-determination is the key to solve all our problems, and I believe we should focus on that single agenda. And then after we have a common agenda too, to kick out India from Kashmir. That is for sure. We have to get rid of India and give our people the right of self-determination. I guess we'll agree on any solution that the masses decide, the masses of Kashmir decide. Yeah, I agree with you 100%. So, Irtaza, can you still speak Kashmiri, because you haven't spoken it for a long? And is there any Kashmiri message you would like to give to our Kashmiri listeners? I've struggled a lot in learning and speaking Kashmiri, as being born and raised in this side of Kashmir, but I still managed to speak well. I went there in Kashmir. I learned it a little, and then after my parents to speak with us in Kashmiri. My message to them is tuchu varia qurbani ditmis safar kormot without time ke son identity khatras was espes when panwen milsar thavan espes when panwen mohabbat thavan akhi ke support karun ke asmil this azadi jaldi shakh nemat espes tariqas khater kam karun as your akhi you can say thing that Hindustan is shuneron Kashmir mas asuralun inshallah pan when asu panan pan mahfuz karun asu panan generations mahfuz karun as din raat do mehnat karan ke as mili azadi inshallah. Thank you so much for this message. I'd like to translate it. What you meant is that we have struggled a lot. We have had many sacrifices. And this is the time when our identity or when our existence is all in threat. So all we need to do is stay in brotherhood, remove all the differences that we have in us, and strive for the best. That is the liberation from the Indian occupation. Yes, exactly. It was really amazing. Thank you so much. Thank you so much, Afshin and Fawad. That was quite enlightening to hear about the differences between Azad Kashmir and IOK. Even I could have never related to this thing. I have heard how many Kashmiris have been mistreated while studying or working in India. I've had guys close tell me they've been harassed by Indians.
there, and some guys told me they had older Indian women trying to molest them at the workplace or at the mall. But was your experience relatively good when you studied in Delhi? Did you have any issues? Well, honestly, there were a lot of issues that we have faced throughout our lives there whenever we have traveled or whenever we used to live there for studies or any other purposes. But thankfully, I was never subjected to any kind of violence. I was lucky to get through any kind of situation. But there have been, issues, and it has been recorded that how Kashmiris were subjected to violence. They were beaten. Some of them have lost their lives. And recently, when we saw that attack that took place in Kashmir, when some 50 CRPF men were killed in an IIT blast, so after that, Kashmiris had to face a lot of violence. The students that were enrolled in different colleges and universities in India, they were asked to vacate, so they were not provided with any kind of security. So this has been a regular feature in these years. I'm sorry that you and other Kashmiris have faced some challenges while being forced to live and work in India. Honestly, somebody had sent me a passage by Arundhati Roy from one of her books, and it was a very, very difficult account to read about some Kashmiri boys that had been killed. I think this was during 2002, the Gujarat riots. So all these stories have been really difficult for me to hear about, and I pray our people are free from the Indian state soon so we don't have to deal with these issues in the future. I just wanted to tell our listeners to please feel free to email us at kashir.moj@gmail.com or contact us through Instagram or our Twitter handle if you would like to offer us any feedback or be interviewed in the future. We do keep names anonymous as the Indian state goes after Kashmiris and their families often. Our goal is to interview as many Kashmiris as we can for future sessions, as we think it's so important to highlight the individual stories of Kashmiris and have those stories out there for the world to hear. Kashmiris have and will always be a very brave and resilient group of people. I think this was an amazing session, both interactive and informative. Azad Kashmir part is very important to the entire Kashmir chapter, and we're going to keep it as a regular feature on our future episodes as well. I hope our audiences across borders have their stories to tell, and of course, what better can a chance there be when we have this podcast open for them. If you want to connect to us and share your stories, do not hesitate. I'd just like to end the podcast with my Urdu speaking skills. I might sound English, but I do have good Urdu writing skills, courtesy of my mother. Fawad will be giving his final message in Kashmiri. मेरे प्यारे हम वतनों, मुझे पता है दुश्मन काफ़ी हमारे इर्द गिर्द हैं, मगर कश्मीरियों का ईमान शुरू से मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। हमारे दुश्मन जो चाहे करे, अल्लाह उनको कामयाब नहीं होने देगा। हमारी कौम अभी तक खड़ी है हमारी शहीदों की वजह से और हमारे अच्छे लोगों की वजह से। जैसे वक्त गुजरता जाएगा, बहुत ज़रूरी है कि सारे कश्मीरी एक आवाज़ से बोले, शिया या सुन्नी, AJK या IOK, हम सब एक हैं। हमारा दुश्मन यही तो चाहता है कि हम इतना एक दूसरे से लड़े कि हम भूल जाएं कि हम ऑक्यूपाइड है। जितना हम एक दूसरे से लड़ेंगे उतना हमारा दुश्मन हम पे हावी होता जाएगा। दुश्मन को हराना है, फिर हमें साथ खड़े होना पड़ेगा और जो भी इख्तिलाफ है हमारे बीच में वो सब कुछ भूलना पड़ेगा। जब हम यूनाइटेड होंगे फिर ही जीत सकते हैं। हम सब एक हैं और हम सब इंडिया के खिलाफ हैं और इंशाल्लाह एक दिन इंडिया वालों को हम निकाल के ही देंगे। मुझे पता है कि मैं आप लोगों से काफ़ी दूर हूँ, मगर मेरा दिमाग और दिल दोनों हमेशा कश्मीर और कश्मीरी लोगों के बारे में सोचता रहता है। इंशाल्लाह मैं अपनी कौम और कौम के लोगों के अपनी दुआओं में रखूंगी। It's my turn to speak in Kashmiri. I haven't spoken in a very long time now, but I still can speak. So, Kashmir hind khatra shumiyon paygam ek point ke aschu aksar wuchan ki yim zan majizi taqat Hindustan ki hadastan chu gasan kam se kam zulm chu aspect karan it put es wuch ki firqawarana yim zan picture साइन कशीर में तिमन हिंदन यमन पे वजूहातन पे अक्सर फसादात यम यवां करना मुश्किलात यवां करना आम लोगन हिंद खतर मगर ये सन कोशिश ये कि अस करो काम यहंज यम चाल यहंज कोशिश अस करो नाकाम इंशाल्लाह अस रोजो पानवेन हम आहंगी सान इत्तेफाक सान तो भाई बरादरी सान शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।
مےٚ چھُ ناو پروینا احمد یہِ چھُ APDP 1999 منٛز نیوٗمُت بچہِ تہٕ پتہٕ چھُ بنومُت APDP enforced vegetarian یہِ چھُ 1999 پٮ۪ٹھ کوٚرمُت سٹارٹ کوتاہ ظُلم کوٚر یِمو 1999 پٮ۪ٹھ یِمو نی 8-10 ساس لڑکہٕ تِم کٔرِتھ ییٚتہِ کوٚرُکھ enforced vegetarian کٔرِتھ لاپتہ کٔرِتھ تِم پتہٕ کوٚر اَسہِ کوٹس منٛز تہِ کوٹس تہِ گٔے کٔرۍ ساروٕے کیس تہٕ کوٹن منٛز تہِ کٔر ؤکیٖلن اَسہِ محنت تہٕ مگر اَسہِ نسا اندیو نہٕ کوٹس منٛز تہِ کِہیٖنۍ کوٹس منٛز ہسا گٔے کیسن سینکشنس وٲتۍ تہٕ سینکشن ہسا رُکٲوٕکھ سینکشن ہسا دِژٕکھ نہٕ 97 تام لٔڑۍ کیس مےٚ تتھ دِژٕکھ نہٕ سینکشن ییٚتہِ ہسا ووت 9 پٮ۪ٹھ وٕچھان ظُلم کوتاہ کوٚر یِمو اَسہِ ظُلم ییٚتہِ ہسا کوٚرُکھ 2010 منٛز یِتھے کٔنۍ کوٚرُکھ کٕنن پوش پوٗرُک ریپ کوٚرُکھ بٔدرن پالنُک ریپ کوٚرُکھ شُپینُک ریپ کوٚرُکھ ییٚتہِ ہسا کوٚرُکھ 2014 منٛز کیلٹن پٮ۪ٹھ ییٚتہِ ہسا کوٚرُکھ واریاہ ظُلم کوٚرُکھ لۄکٕٹۍ بچہِ نِکھ جیلن منٛز تھٔٹرٲوِتھ تِم چلٹ وِکٹم یِمن چلس لگٲوِتھ تِم مالٮ۪ن ماجٮ۪ن بنٲوِکھ بوج تِم کرہن مالٮ۪ن ماجٮ۪ن رکھوٲلی تِم بنٲوِکھ کورِ لڑکہٕ تِم بنٲوِکھ مالٮ۪ن ماجٮ۪ن بوج مگر اَسہِ ہسا ووت 9 پٮ۪ٹھ یہِ وٕچھان ہندوستانن کیاہ کوٚر اَسہِ سٲنِس پٔزِس چھِ بناوان تِم اَپُز پننِس اَپزِس چھِ بناوان تِم پوٚز یہِ ہسا چھُ ظُلم یہِ چھُ حدٕ کھۄتہٕ ظُلم یُس مےٚ یِوان چھُ یورٕ اِنٹرویو کرنہٕ تٔمِس چھَس بہٕ وَنان یہِ چھُ حدٕ کھۄتہٕ ظُلم مگر ظُلمس چھُ حد یہِ چھُ حدٕ کھۄتہٕ ظُلم مگر أسۍ نسا بیٚہمو نہٕ أسۍ ہسا گژھو پننِس مقصدس منٛز کامیاب یُس یہِ نٔو جنریشن چھِ اَسہِ تِمن سۭتۍ نسا گژھِ یہِ ظُلم گژھُن کِہیٖنۍ 8-10 ساس لڑکہٕ ہسا نِیِکھ تِم تھٲوِکھ لاپتٕے کٔرِتھ ہاف ویٖڈیو چھِ یِمن 4 بچہِ 3 بچہِ چھِ یِم پننٮ۪ن بچن پننٮ۪ن خاندارن خٲطرٕ چھِ ترسان أسۍ ہسا ییٚکیاہ پریشان عیٖد چھِ تِمن بِچارٮ۪ن ہاف ویٖڈیو چھِ تِم تہِ ماجہِ یِم کُنے زنہِ چھِ یِمن بِچارٮ۪ن نہٕ کانٛہہ سہارٕے چھُ یِمن نہٕ کانٛہہ گُزارٕے چھُ یِمن نہٕ زینن وولٕے چھُ یِمن بیٚیہِ بچہِ تِم چھِ الگ یِم ماجہِ چھےٚ کُنے زنہِ أسۍ چھِ تِہنٛدِ خٲطرٕ پریشان تِمن گوٚژھ کُنہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن تِمن گوٚژھ کانٛہہ چیٖز واتُن تِمن گوٚژھ بِچارٮ۪ن تِم چھےٚ کُنے زنہِ تِمن چھِ دوا پھوٚل دوہٕچ ضوٚرتھ کُنہِ ضوٚرتھ أسۍ ہسا ٲسۍ تِمن کران مدد مگر یتھ گٔے حالات خراب یتھ چھُنہٕ بنان نٮ۪بر نیرنہٕ ییٚتہِ ہسا کوٚر اکھ خۄدا یِمو یوٗتاہ ظُلم ہندوستانن یِمو چھِ وَنان یہِ چھُ فوج ییٚتہِ رکھوٲلی کتہِ چھِ رکھوٲلی کران یِمو ہسا کوٚر سانٮ۪ن بچن گٔیے نیبرِمٮ۪ن مُلکن پرنہِ واریاہ تتہِ تہِ چھِکھ ستاوان تتہِ تہِ چھُکھ نہٕ سوکھ بِچارٮ۪ن دِوان کِہیٖنۍ اسلیے چھُ ظُلمس حد مگر یہِ ہسا گوٚو حد سے پار یہِ ہسا یِوان نیبرِم بچہِ تِم ہسا چھِ وٕچھان تِم ہسا چھِ اَسہِ سۭتۍ کران انٹرنشِپ تہِ کران تِم چھِ وٕچھان کیاہ چھُ یِمو کوٚرمُت تِم ہسا چھِ کوٹس کیس کوٹس منٛز حظ چھُ کوٹ منٛز چھُ اَپُز کوٹ چھُنہٕ زیوٗٹھا کیٚنٛہہ سُہ چھُ پوٚز تہٕ تتہِ نسا چھُنہٕ مِلان کٕہٕنۍ اِنصاف سٹیٹ ہومر ایکٹس تتہِ تہِ مِلیو نہٕ کٕہٕنۍ اِنصاف اسلیے ہسا چھِ أسۍ دِوان أسۍ دھرنہٕ ورنہٕ أسۍ دِوان یِمن بچن ہٕنٛدِ خٲطرٕ اَسہِ ٲسۍ گٔمٕتۍ 9 پٮ۪ٹھ دھرنہٕ ورنہٕ دِوان یتھ گٔے وۄنۍ حالات خراب وۄنۍ نسا چھِنہٕ دِوان دھرنٕے دِنہٕ یوٚتتھ تام أسۍ زِندٕ چھِ توٚتتھ تام ہسا تراوو نہٕ أسۍ یہِ لڑٲے کِہیٖنۍ یہِ ہسا چھِ زیٖٹھ لڑٲے مگر یوٚتام أسۍ زِندٕ چھِ توٚتام ہسا ژھانڈوکھ أسۍ پنٕنۍ بچہِ تہِ بیٚیہِ تُلو ظُلمس خلاف آواز ظُلمس ہسا ظُلم خٲطرٕ چھُ حد مگر یِمو کوٚر حد سے پار اَسہِ نہ چھِ یِہنٛز رۄپیہِ ضوٚرتھ نہ چھِ اَسہِ یِہنٛز نوکری ضوٚرتھ اَسہِ چھِ پنٕنۍ بچہِ ضوٚرتھ اَسہِ چھِ اِنصاف أسۍ چھِ یِمن وَنان اَسہِ دیٖتو اِنصاف یِمن نسا چھُنہٕ کانٛہہ قونوٗنٕے نہ چھِ یِمے چھِ بناوان یِمے چھِ سینکشن تہِ یِم سینکشنس سوزان یِمے کیس یِمے چھِ پینشن تہِ بیٚہناوان یِمے چھِ اِنکوٲری تہِ کران یِمے چھِ سورُے کران یِم چھِ وَنان پتہٕ یہِ چھُ اَپُز تُہۍ وٕچھو شُپین کِس ریپس کیاہ کوٚرُکھ تُہۍ وٕچھو بٔدرن پایہِ ریپس کیاہ کوٚرُکھ تُہۍ وٕچھو کٕنن پوش پٲٹھۍ کِس ریپس کیاہ کوٚرُکھ تُہۍ وٕچھو 2010 منٛز کۭتیاہ لۄکٕٹۍ بچہِ مٲرِتھ تُہۍ وٕچھو سا یِم چلٹ وِکٹمن سۭتۍ کیاہ کوٚرُکھ کانٛہہ اِنصافٕے چھُ تِم چھِ بِچٲرۍ دربٕدر ٹھوکرٕ کھٮ۪وان یِم ٹارچر وِکٹم چھِ یِمن بِچارٮ۪ن ہسا ییٚتہِ ہسا کوٚرُکھ واریاہ ہندوستانن کوٚر واریاہ ظُلم یوٚتام أسۍ زِندٕ چھِ توٚتام لڑو أسۍ وۄنۍ کرو أسۍ تۄہہِ برونٛہہ کنہِ خُلاصہٕ بھارتی نو آباد کٲری باشندگی منصوٗبس مُتعلق یہِ ٲس اکھ واریاہ تٲریٖخ سرد راتھ تہٕ الفاظ اتھ منٛز ٲسۍ امہِ کھۄتہٕ تہِ سرد ظٲہری طور قابلِ احترام گروہ مگر شیطٲنی مہارت تھاون وٲلۍ اکھ گروہ پانہٕ ؤنۍ سمیمٕتۍ صرف أکسٕے مقصدس خٲطرٕ
کہ نفرت کت کن پھہلاو تو نفرت کت کن پکناو برو. تو یہ گروہ رود نیو یارکس مز ہندوستانک کونسل جنرل سندیپ چکرورتی سنز اخ بدصورت بے ایمان تو شیطانی کلام دھیان سان بوزان. کھڑا روزت ات جذباتی بھیڑ درمیان رود سہ یہ سورے گژھان أکس آس پاس کس علاقس مز یتن واریاہ اعلیٰ درجک لوک چھ روزان. یتن سرمایہ دار امیر چھ نوچان غریبن تمہ انداز مز یت مز نہ وحشی جانور تہ ہیکن مان کرت. یہ درپوک اندازس مز کھڑا تقریباً یہ کوب کڑت ہیو ذرا تو دھوکہ دہی تو عاجزانہ انداز سان کلام کران. تقریباً اوس زن تی یمن التجا حساب عرض کران. ظلم کرنس مز گئی بزدل ساروی کھوت بدتر تو زیادتی کرن وٲلۍ. یہ جماعت خیالی تصوراتن ہندس بنیادس پہ غلط تو خام خیالی ہنز تواریخ مز دچار اس یہ بڑ خاموشی سان یہ کت بوزان تو کینسا شرمہ سان تو کینسا بزدلانہ اندازس مز چھ چکرورتی ونان مے چھن فکری تران اس کیازِ چھن یہ کام کران ییٚلہِ مشرقی وسطیٰ مز ہیٚکہِ یہ گژھِتھ. اگر اسرائیلی عوام ہیکن یہ کرت تو اس تہ ہیکو یہ کرت. ذہنی بیمار یہ گروہ یہ جماعت ام سندس ات نسلی صفائی ہندس مطالبس پہ اندر اش کران تو ام سندس ات سرد ذہنیت کس سکیمہ ہند تعریف کران. یم گند ذہنیتک لک خون چوسن ول تو چال چلن ول دھوکہ باز اس تیار ام سنز پیروی کرنس. تو ات مز یہنز اخ ناپاک سازش واقعی موجود. یم دبے الفاظن مز موتچ کاوش کران زن تہ یم مدر بول چال یہند خاطر. آخر کار یہندیو ذہنو سوچ اخ حتمی حل سہ حتمی حل یم ذریعہ ام متنازع علاقے کشیر ہندن اصلی باشندن ین بے دخل کرنے ات خطاونہ تو ہنزن ہند ذریعہ ات باز آباد کاری کرنے. ات عہدس پہ امس سفارت کار سنز نفرت انگیز بیان چھن تیوتہ نازیبا تو نہ سجون. امس ہندوستانی سفارت کار سن زبان چھن صرف نازیبا تو نہ سجونی تو نہ یہ بنا سوچے سمجھے بک سطحی شائستگی تھاون والن لکن نش بولنا آمت بلکہ یہ بے حیائی تو سوچت سمجھت پاٹ ون آمت. یہ ہندوستانی کونسل جنرل یہ سفارت کار اخ عرب تہ پیٹھی لکن ہز نمائندگی کران تو یہ آسان منتخب آمت کرنے کہ یہ ون بہترین دلیل سنجیدگی تو توازن سان. خیال کریو تھی کہ یتھ حیثیت وول ذمہ دار شخص اگر یتھ کن اکسائے غیر باشندگانن ہنز آباد کاری پہ تو امیک تصور کھلے عام یہ بیان کر تو تیل ہیکو اس پانے خیال کرت کہ امہ ہولناک کامہ ہند امکان کوتاہ چھُ.
در حقیقت اگر یتھ عہدک نفر یوتا بے احتیاطی سان زہر افشانی کران تو امہ ست ین والن ظلمن ہند نوعیتچ گہرائی پتہ گژھان یمیک یہ مطالبہ کران یمن ات گروہس منز تو یہ نفر مطالبہ کران کہ یت کن فلسطینی عوامس خلاف آئی تباہی کرنے تمیک نقل سا گژھِ یون ییتہِ تہِ کرنے یس اسرائیلیو فلسطینین خلاف کور تو ام سند یہ ونن عکاسی کران ام سند امہ مطالبہ خوفناکی تو ہولناکی ہند امس ہندوستانی کونسل جنرل سند لرز خیز بیاناتو ست پزِ أکس غور کرن ہندوستان کس ات آباد کار نو آبادیاتی منصوبس پہ فسطائی فاشسٹ ہندوستانچ یہ یک طرف غیر قانونی تو غیر جمہوری حرکت یم ذریعہ آرٹیکل 370 آو منسوخ کرنے تو آو کشیر ہند آبادیاتی قانون بدلنے تو یت کن کشیر ہند اصلی باشندن ین ات بے دخل کرت نیبرمن لکن ہند سہلاب ات بساون یہ اخ جنگی جرم تو بین الاقوامی قانونس خلاف اخ مترادف جنگ امچ آئی پور دنیاہس مز سخت مذمت کرنے اقوام متحدہ تو ایمنسٹی انٹرنیشنل تو ہیومن رائٹس واچ ہش یم غیر سرکاری تنظیم تمو تہ کر ہندوستانس سخت ملامت یہ پز کت ون بوزنائے عمر مختار خبر قابضی مرکزی سرکارن بودوار دہ 10 نئی قانون کشمیرس اندر دفعہ 370 خارج کرنے پتہ لاگو کرمت ات ست 10 سابقہ قانونن ہند ناو تہ بدلاونہ آمت تبدیل گھن والن قانونن مز باقین قانونن ست جموں کشمیر میونسپل کارپوریشن ایکٹ 2000 تو جموں کشمیر ایجوکیشنل ایکٹ 2000 تہ شامل بوموار دہ ہف کھورا زین پورہ شپینس مز گئی مجاہدن تو قابض فوجس درمیان اخ جڑپ مز گئی 2 مجاہد شہید اکس مخبر سز شچہ پہ کور بھارتی قابض تو جابر فوجن علاقس محاصرہ امہ محاصرہ پتہ کور مجاہدو زبردست مقابلہ ساسہ بدین بھارتی قابض فوجن ہند تو کورک ات جڑپ دوران جامع شہادت نوش شہید گھن والن مجاہدن ہند تعلق حزب المجاہدینس ست ون اللہ تعالیٰ کرن یمن جنتس مز جائے بھارتی سرکارس آئے تمہ وز پور دنیاہس مز لانت متھنہ یل جرمنی مز اکس کانفرنس باپت ام کس اکس سپیکر سند بائیکاٹ کھلم کھلا آو کرنے کانفرنس مز شریک گھن والن باشندو وون سرکار کی دس منتخب نفر دنیا کی یکجہتی پہ اخ بدترین داغ تو مثال تمو وون کانفرنس یہ کن تہ قیمتس پہ شروع کرنے تام تمس باشندس سن ناو لسٹ مز منسوخ یہ کرنے سرنو پلوامس مز 7 شہید گھن والن سویلینن مز 8 کلا کرن وول عاقب بشیر تہ شامل شہید عاقب اوس پرچھو پلوامک روزن وول بھارتی قابض فوجن کور پلوامہ سرنو مز لکن پہ اندھادھند فائرنگ ہندس نتیجس مز گئی 7 عام قشر شہید ونن والن ہند ونن عاقب بشیر اوس واریہس کالس ہسپتالس مز نامعلوم لاشن ست پڑا شناخت دوران اخ عام شہری یل ہسپتالس مز ژاو تم کر امس شناخت پنس نیچوس ست قبضہ کیو منصوبو ست لیس بھارتی قابض سرکارن کور کشیر اندر پی اخ شرمناک ہتھ کنڈ جاری یتھ مز کل 66 اعلی سطح سرکاری ملازماتو مز 38 آئی نیبرمن بھارتی باشندن سپرد کرنے امہ بغیر کشیر ہائی کورٹس مز 12 موجودہ ججو مز صرف 2 مسلمان آمت منتخب کرنے گورنر سندس آفسس مز کھانا تہ اخ مسلمان آمت تعینات
آزاد کرنے امیک واضح طور مقصد چھ مقبوضہ کشیر پورٕ پٲٹھۍ بھارتی قبضہٕ کس دالس منٛز ولٕنۍ مگر ہندوستانن کٔر اکھ بٔڑ بارٕ غلطی دفعہ 370 ہٹٲوِتھ امہِ سۭتۍ چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد آزاد گژھُن واریاہ سہل گوٚمُت کیازکہِ یُس محاد اوس کٔشیٖر بادشاہن کوٚرمُت سُہ گوٚو پوٗرٕ پٲٹھۍ ختم کٔشیٖر ٲس اوٚتام متنازعہ طورس پٮ۪ٹھ بھارتہٕ کِس قبضس منٛز مگر دفعہ 370 ختم کرنہٕ پتہٕ چھُ بھارتن طاقتہٕ کِس بلبوٗتس پٮ۪ٹھ پنُن قبضہٕ مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر جموومُت دانا شخصن ہُنٛد ونُن چھُ زِ بھارتس گژھن ان قریٖبٕے روٗسٕکۍ پٲٹھۍ چھلہٕ چھانگٕر آزاد جموں کشمیر چہِ لیجسلیٹو اسمبلی کوٚر ییٚمہِ ہفتہٕ بودوارِ دۄہ اکھ قرارداد منظوٗر امہِ قراردادِ مُطٲبِق کوٚر آزاد جموں کشمیرٕکۍ لیجسلیٹو اسمبلی اقوامِ متحدہس اپیل کہِ تِم رُکاون بھارتی سامراجس کٔشیٖرِ ہٕنٛز آبٲدی تبدیل کرنہٕ نِش مزید امہِ قراردادِ ہُنٛد مُطالبہٕ چھُ کہِ تمام غٲر کٲشِر یِمن غٲر قونوٗنی ڈومسائل سرٹیفکیٹ آیہِ دِنہٕ تِم چھِ عالمی قانوٗنن ہٕنٛز ننہِ وانہٕ خلاف ورزی کران تِمو ووٚن کہِ وۄنۍ چھِ یہِ عالمی برادری ہٕنٛز ذمہٕ وٲری کہِ تِم رُکاون ہندوستانس یہِ جبری پالسی بیٚیہِ کرن تمام عالمی غٲر قونوٗنی ڈومسائل سرٹیفکیٹ منسوخ تہٕ رد بیٚیہِ کوٚر یِمو پٲکستانُک تہِ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ یِم وِزِ وِزِ مظلوٗم کٲشرٮ۪ن ہٕنٛز آواز عالمی ایوانن منٛز تُلان چھِ تِمو ووٚن کٔشیٖرِ ہُنٛد منزِل چھُ پٲکستان مگر کٲشرٮ۪ن ہٕنٛزِ راے چھِ ہمیشہٕ گۄڈٕ یہِ کتھ چھِ دۄہراوٕنۍ لایق کہِ مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر کوٚر نہٕ زانٛہہ کٲشرٮ۪و ہندوستانُک ناجٲیز قبضہٕ قبوٗل تہٕ نہ کرن زانٛہہ امہِ موٗجوٗب چھُ بھارتی سامراج کٔشیٖرِ منٛز آبٲدی ہٕنٛز تبدیٖلی کرنٕچ کوٗشش کران تہٕ کٲشرٮ۪ن مُسلمانن ہٕنٛز اکثریت اقلیتس منٛز بدلاونٕچ کوٗشش کران بھارتی سامراجُک قٲبض فوج چھُ مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر ذہنی بٮ۪مارٮ۪ن منٛز مبتلا گژھان گاندربل کِس چھترگُل علاقس منٛز کوٚر بھارتی قٲبض فوجٕکۍ آرارٕکۍ أکۍ سِپاہن ییٚمہِ سُنٛد ناو جگجیت سنگھ وننہٕ چھُ یِوان کوٚرُن پنُن پان پننہِ بندوٗقہِ سۭتۍ گولہِ لگٲوِتھ ہلاک یہِ کتھ چھِ دۄہراوٕنۍ لایق کہِ وُنیُک تام چھُ 26 بھارتی قٲبض فوجی اہلکارو خۄدکٔشی انجام دِژمٕژ یِمن خۄدکٔشین ہُنٛد تعداد شُمار چھُ بھارتی قٲبض فوجس منٛز کٔشیٖرِ اندر 10 ؤرین ہُنٛد رِکارڈ پھُٹرومُت یِمن خۄدکٔشین ہُنٛد اصل وجہ چھُ آبٲیی مُسلمانن مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر ظُلم تہٕ جبر تہٕ بیٚیہِ قتل و غارت یُس بھارتی سامراج کہِ قٲبض فوجہِ دٔسۍ چھُ کرنہٕ یِوان مگر امہِ درندگی ہُنٛد اثر چھُ بھارتی سامراج کِس ظٲلم تہٕ جٲبر فوجس پٮ۪ٹھ تہِ پانے پیوان ییٚمہِ کہِ وجہ سۭتۍ یِم پانے خۄدکٔشین ہُنٛد شِکار چھِ گژھان اکتوبر کِس گۄڈٕنِکِس ہفتس منٛز گٔیہِ بھارتی سامراجٕکۍ 7 قٲبض فوجی مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر ہلاک 4 بھارتی قٲبض فوجی آیہِ بارڈرس پٮ۪ٹھ پٲکستان کہِ جوٲبی فایرنگ دٔسۍ ہلاک کرنہٕ بیٚیہِ 2 قٲبض فوجی مقبوضہ کٔشیٖرِ اندر مُجٲہِدو دٔسۍ ہلاک کرنہٕ بیٚیہِ اکھ قٲبض فوجی گوٚو خۄدکٔشی دٔسۍ ہلاک دِیِو اِجازت نَیہِ ہفتہٕ سمکھو ییٚتھۍ وقتس پٮ۪ٹھ السلام علیکم میٛانہِ خۄدایا یہِ ہندوستانُک گن کڑ واپس ییٚتہِ میٛانہِ خۄدایا کٔشیٖر کرُن آزاد میٛانہِ خۄدایا یِم حالات چھِ یِم کر ٹھیٖک میٛانہِ خۄدایا مِلٹری کڑُن ییٚتہِ واپس میٛانہِ خۄدایا یِم جیلن منٛز چھِ تِم تہِ کرُکھ آزاد تِم تہِ کرُکھ یلہٕ میٛانہِ خۄدایا تِم تہِ کڑُکھ پننٮ۪ن گرن مِلٹری کرُکھ ییٚتہِ لار کٔشیٖر کرُن آزاد میٛانہِ خۄدایا کٔشیٖر کرُن آزاد بہت شکریہ آج کا شو سننے کے لیے میرا پیغام میرے ہم وطنوں کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہارنی ہے اور جتنا ہم آپس میں اتحاد سے رہیں گے اتنا ہمارا دشمن وقت کے ساتھ کمزور ثابت ہوگا دشمن جو چاہے کرے ہم مسلمان ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور ہماری دعائیں قبول کرے گا اور ہم انڈیا کو اپنے ملک سے نکال کے رہیں گے اور جتنا ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں گے اتنا ہماری دعائیں ضرور عرش تک پہنچیں گی سٹھا شکریہ کٲشرٮ۪ن سانٮ۪ن ناظریٖنن کران یِم سون شو چھِ بوزان تِمن خٲطرٕ چھُ سون پیغام کہِ اَسہِ ہٲر نہٕ زٕہٕنۍ تہِ ہمت تہٕ نہ ہارو أسۍ زانٛہہ اَسہِ چھُ پانہٕ ؤنۍ اتحاد تھاوُن تہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھِ سون دُشمن کمزور سٲنۍ کوٗشش چھِ کہِ أسۍ چھِ مُسلمان تہٕ أسۍ کرو اللہ تعالیٰ ہس کُن رجوٗع تٔمِس منگو کہِ اَسہِ کر ییٚمہِ ظُلمہٕ نِش آزاد تہٕ اِنشاء اللہ گژھو أسۍ جلدی آزاد ہم کیا چاہتے ہیں آزادی ہے حق ہمارا
آزادی ہم چھین کے لیں گے آزادی. Be sure to tune in next week to PAEZ KATH. Have a wonderful week, everyone. May your families be happy, safe, and healthy always. Allah Hafiz. Allah Hafiz.